Marhaba, ni furaha iliyoje kuungana nawe alasiri hii ya leo ya tarehe 23 Oktoba mwaka 2021. Karibu sana kwenye MBIU ya KTN. Kwanza niseme hodi, kama mgeni siwezi kuingia tu bila kusema hodi. Natumaini kwamba utanikaribisha kwa kusebuleni kuanzia leo na siku zijazo ili niweze kukupasha taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hili. Lakini kwanza, awali ya yote, tupate vidokezo. Yaanza chipukizi Agnes TIROP aliyepatikana ameuawa ziko nyumbani kwao eneo la Mombasa Road, kaunti ya Nandi, kwenye hafla iliyojawa na simanzi. Ng'ombe 8 walioibiwa eneo la Longewan, kaunti ya Samburu, Ijumaa usiku wapatikana na kurejeshewa mmiliki. Wanafunzi wa shule ya upili ya Kipsolu, kaunti ya Kericho, watembea kwa takriban kilomita 16 hadi mjini Kericho wakidai kupuuzwa na usimamizi wa shule hiyo. Wazee wale walikuwa nyumbani wa miaka 58 na above watarudi kanisani. Na baadhi ya viongozi wa makanisa wafurahia kulegezwa kwa kanuni kuhusu idadi ya waumini kwenye ibada. Karibu sana mtazamaji mteule kwa kuichagua KTN News. Mimi jina langu ni Suleiman Yeri. Waumini katika madhehebu mbalimbali wanajiandaa katika ibada ya kesho baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kuongezwa kwa idadi ya waumini katika sehemu za maabadi hadi thuluthi 2 toka thuluthi 1 kama ilivyokuwa hapo awali. Katika baadhi ya makanisa tuliozuru kaunti ya Machakos, likiwemo kanisa la Life Celebration Center, wachungaji pamoja na waumini walipokea hili kwa furaha, wakisema itakuwa rahisi kueneza injili kwa watu wengi. Kulingana na mchungaji Daniel Maweu, wapo tayari kupokea idadi hiyo ya waumini na kwamba itatoa fursa mwafaka kwao kueneza ujumbe wa watu wengi kujitokeza kupata chanjo ya corona. Madhehebu mengi yalilazimika kuandaa ibada kutumia mitandao ya kijamii ambao ilikuwa changamoto kubwa, na hata mengi yakalazimika kufungwa. Tuko tayari kuelekeza washirika kwa njia ile inayofaa, ambao ni waumini, ambao ni wapenda Kristo. Na hii njia ni gani? Jambo la kwanza ni wafuate kanuni na sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya. Kanisani kulikuwa na upungufu mkubwa sana. Wale wa mama, wale washirika wengi ambao wakati tulitangaziwa wakae nyumbani, waliamua kukaa. Na ukakuta kanisani hawamo tena. Walikaa kule manyumbani, hawatokezei, hatujui hali zao, labda utoke kanisani uende ukamtembelee huyu mama huko nyumbani. Lakini kama mama wa kanisa, ninashukuru sana wakati rais ambaye alitangaza kutoka siku ya Jumapili wajitokeze kama 2/3. Tunashukuru sana, maana wanaonekana wanatii sauti ya viongozi wao. Tunafuraha sana kwa sababu rais wetu ametufungulia makanisa, kwa sababu wazee wale walikuwa nyumbani wa miaka 58 na above watarudi kanisani. Na tulikuwa na changamoto mingi sana kwa sababu kujenga kanisa ilikuwa ngumu sana, kwa sababu vijana wengi hawana kazi na ndio walikuwa kanisani. Wazee wale walikuwa nyumbani ndio wanajenga kanisa. Hata sadaka ilikuwa inafungua kwa sababu vijana watu wangi pesa mzuri, wazee ndio wanatoa pesa. Seneta wa Baringo Gideon Moi alipewa mapokezi kabambe mapema leo na wakazi wa Kericho alipofika eneo hilo kuhudhuria mazishi ya diwani wa zamani wa chama cha KANU aliyestaafu Peter Kipsankemei, aliyekuwa diwani wa wadi ya Kapsaos na pia mkulima wa majani chai. Akihutubia mjini Kericho, Gideon Moi aliwataka kufanya uamuzi wa busara kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa kuwachagua viongozi wanaofaa. Tukisalia na masuala yanayofungamana na siasa, ni kwamba naibu rais William RUTO amesema kuwa uongozi wa taifa hili hautaamuliwa na mabwenyenye wenye tamaa bali na wananchi wa kawaida.
Akiwahutubia wananchi mjini Bumula kwenye ziara yake kaunti ya Busia, RUTO amesema kuwa wanaojipanga kunyakua uongozi wa taifa hili kupitia katiba ya vyeo na mamlaka hawana ajenda muhimu ya kubadilisha maslahi ya mwananchi wa kawaida. Wakati huo huo, RUTO amewataka wakazi wa Busia na Wakenya kwa jumla kujitenga na siasa za ukabila ili kusaidia katika kudumisha amani na maendeleo ya nchi. Tumekubaliana watu wa vijana muko, my friends, sisi tunataka pamoja tuweze kushughulika kila kijana wa Kenya bila ya kujali ametoka kabila gani, dini gani, sehemu gani. Sote tujumuike ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira na tunaondoa umaskini mashinani kwa kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. Mimi nataka niulize hapa Bumala, si tuko na wafanyabiashara wengi hapa Bumala? Hawa kina mama wengi, kama sio jua ni mvua, kama sio mvua ni askari, kama sio askari ni Shailo, kama sio Shailo ni Fuliza. Na watu wengi wameingizwa kwa CRB kwa sababu ya mambo ya Fuliza, na watu wengine wanakopesha pesa ambayo haiwezekani kulipwa. Ukweli ama kweli? Mimi nasema hivi na nataka mnisikize kwa makini. Nasema mwaka ujao tunaweka bilioni 100 katika miradi na mipango ambayo itahakikisha hawa vijana milioni 4 wanapata ajira kwanza. 2007 nilisukuma kwamba kweli mpaka akakuwa prime minister. Ni kweli si kweli? Si nilisukuma huyo ndugu yangu Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais? Ni kweli si kweli? Safari hii mimi nimesema nitasukuma hawa mahasla mpaka mwenye hana kazi apate kazi, na ile biashara yake ni kidogo mpaka biashara yake tuinue. Nikifanya hivyo kuna makosa? Iko makosa? Sasa mbona wanaume wanakasirika na mimi? Wanakasirika ya nini? Mwaka ujao 2022 tuwe pamoja kwa serikali ya AFUENI. Tumesikiana? Tumeelewana? Uchumi ya hawa wangwana imezoroteka sana. Hawana kitu kwa mfuko. Biashara yao imeharibiwa na corona. Na hata naibu rais, umekuwa kijana naona kitu kwa mfuko, hata uwezo kaua bibi, atapelekwa hesabu na pesa ngapi? Uchaguzi wa mwaka wa 2022 ukiwadia, muungano wa wazalendo unaojumuisha spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi, gavana wa Makueni Kivutha Kibwana na Daktari Mombasa Kitui umeanza mikakati ya kutafuta atakayefaa zaidi katika kinyang'anyiro cha kiti cha urais mwaka ujao. Mwanahabari Mwege William anaarifu zaidi. Siasa ulioandaliwa na kinara wa Kenya Martha Karua katika kaunti ya Kirinyaga uliowaleta waniaji kiti cha urais akiwemo gavana wa Makueni Kivutha Kibwana na Daktari Mombasa Kitui, huku spika wa bunge la kitaifa akikosa kuhudhuria hafla ile. Siasa za kiti cha urais na vyama zilisheheni. Tupeane space ndugu zangu na dada zangu, tupeane space ndivyo tuwe na umoja, ndivyo tuweze kujadiliana. Hata wewe ukiwa na rafiki wako wa karibu, ubomoi nyumba yako uingie kwa nyumba ya rafiki yako. Vilevile Daktari Mombasa Kitui, mmoja wa wale ambao wanawania kugombea kiti cha urais, alifichua kwamba kati ya muungano wao watachagua mmoja wao kupeperusha bendera ya muungano huo. Because at that time most of us will have to step aside for one of us, and I can't say I am looking at Kitui stepping aside. I hope that I'm a very competitive candidate and my friends support me, but I have to accept the spirit that we look for what is best for the country. Electability, credibility, personal integrity. Viongozi hao pia walimpigia debe Martha Karua katika azimio lake la kiti cha ugavana. Martha amechangia pakubwa. Na saa ingine wale wanachangia pakubwa, saa ingine wanaweza kusahaulika. Lakini najua nyinyi hamwezi kumsahau. Nani wamesimama viongozi hapa? Wanatosha au tutatafuta wengine? Ni nani wamesimama governor? Ni nani wamesimama MP? Nani amesimama president? Let us give this thing due consideration
if we want our nation to change. Muungano baina ya spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi, gavana wa Makueni Kivutha Kibwana na Mukisa Kitui kiashiria kwamba watachagua mmoja wao kugombea kiti cha urais mwaka ujao. Mwege William, KTN News. Tukitoka eneo hilo la kati sasa tuelekee magharibi ambapo viongozi wa chama cha ODM eneo la magharibi wamekutana mjini Kakamega kuwachagua watakaoendesha kampeni za chama hicho katika eneo la magharibi, kando na kumtaka kinara wa ODM Raila Odinga kuwakumbuka wanasiasa tajika kutoka eneo hilo ikiwa ataibuka kuwa rais mwaka 2022. Wana ODM wakisema wako tayari kumenyana na vyama vingine eneo hilo. The region recommends and rallies behind the appointment of His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya as the running mate of His Excellency Raila Amolo Odinga. His suitability is based on his splendid performance, region unifying factor, senior most member of the party, and for having forfeited his ambition to run for presidency in support of his party leader and our leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Kiangalia hapa kwote ni kura. Na hii kura ni ya Raila Amolo Odinga. Tukiongozwa na ODM. Sasa wa mama, wa baba, vijana, wasichana na kila kitu. Kura yetu yote ni kwa tepe ya Raila Amolo Odinga. Azimio la moja. Sisi saa hii hatutaki kusikia mtu anakuja kutuambia nataka utuunga alafu alete mambo ya regionalization. Ukitaka kuja na sisi unga, piga line, twende mbele. Hatutaki mambo ya zoning, tunaenda mbele namna hiyo. Na saa hii vile vile tumeunda timu ya Raila Amolo Odinga ya region. Tuna watu kutoka region zote, tumeamua tumetengeneza Raila Amolo Odinga team ya campaign. Na hiyo team ndio hii unaiona. Tunaenda kuchapa kazi, tuingize Raila Amolo Odinga State House. Polisi kaunti ya Samburu wamefanikiwa kupata ng'ombe 8 walioripotiwa kuibwa na wezi wa mifugo Ijumaa usiku eneo la Longe 1. Kamanda wa Samburu Samson Ogelo alisema kundi la vijana wa Morano waliokuwa wamejihami kwa bunduki walilazimika kuwaacha ng'ombe hao walipogundua walikuwa wamefuatwa na polisi wa kitengo cha kukabili wizi wa mifugo. Mwenye ng'ombe alirudishiwa mifugo hao, huku mwakilishi wadi wa Sugota Marmar Shadrack Lesoipa akisifu polisi kwa kushughulikia swala hilo kwa dharura. Walikuwa wameiba ng'ombe 8. Moja ilipigwa risasi wakati sasa vita ilitokea kati ya askari yetu pamoja na hao jambazi. Hao jambazi most of them are Morans. Hivi vijana ambaye ni wako na bunduki na ni wachanga. Askari yetu walijaribu wakapambana vizuri na wakafanya kazi vizuri mpaka hizo ng'ombe 8 zikawa recovered. Ile organization ilifanyika hiyo ng'ombe irudi, hapo ndo tunasema asante sana. Community pamoja na askari na wale rangers kidogo tuko nayo, tumeshukuru sana ile kazi walifanya. Ile tu mimi naomba hii kazi imekuwa ya kila siku na tunataka kufika kikomo. Tumezoea tukisema ya kwamba tunafahamiwa kutoka nje, sasa ufahamishi ambao sasa tumekuwa tukiona ya kwamba inatoka ndani na ni aibu sana. Ningependa kuuliza wazee wa Samburu, warika zote wachukue jukumu mara moja bila kuachia viongozi wetu wa kisiasa, wa kiserikali. Ni jukumu yetu jambo hili la usalama kama jamii, tusimame kidete na tukatane na tuilani, maana haipaswi iendelee. Tunahitaji bunduki za Rangers na pia MPR kwa sababu ni hiyo tu ndio itakuwa solution ya kusolve hii shida ya insecurity hapa Samburu, kwa sababu wakora ambayo wanakuja kuiba ng'ombe wanajua mambo ya terrain na locals tu ndio wataweza kuwezana nao wakishikana pamoja na security agents ambao tuko nao. Wanafunzi kutoka shule ya wavulana ya Kipsolu, kaunti ya Kericho, waliondoka kutoka shule hiyo usiku wa manane na kutembea kwa zaidi ya kilomita 16 hadi mjini Kericho, wakilalamikia wanachodai ni mazingira duni ya masomo. Wanafunzi hao walifululiza hadi afisi ya kamishna wa kaunti ya Kericho John Karungo kuwasilisha malalamishi yao.
Viongozi wa wanafunzi hao ambao hawakutaka kujulikana walisema walilazimika kuchukua hatua hiyo baada ya usimamizi wa shule hiyo kupuuza malalamiko waliokuwa nayo. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Moses Koskei alikataa kuzungumzia swala hilo. Ishi ya kwanza tulikuwa na hapa hivi, principal aende. Ishi ya pili, madam zetu, they are on the, si hata bad, they are on the worst condition. Ni mbaya. Asikia babu yangu alikuwa analala ndio mwenye nalala saa hizi. How comes? Mabati inanyesha. Madirisha inapitia, baridi inapitia. Hadi mzazi anashangaa ati anatuma mwanafunzi wake shule, analipa fees, lakini mwanafunzi anakuja anapigwa na baridi. Walimu wetu anatoka katika kaunti moja, Bomet. Hakuna mwalimu kutoka Western. Hakuna mwalimu wengine wenye wanaweza tusaidia. Walimu wana practice tribalism. Alafu walimu wana practice tribalism. Ukiwa kwa shuleni, kuna wanafunzi wenye wanatuonea. Mbwembwe za vijana hizo. Tukiachana na wao, tuelekee katika kaunti jirani huko ya Bomet. Wakazi wa wadi ya Chebunyo, eneo bunge la Chepalungu katika kaunti ya Bomet, wamefanya maandamano ya amani kulalamikia kukwama kwa ujenzi wa daraja la NAK ulioanzishwa na serikali ya kaunti hiyo. Wakazi hao wanadai kuwa kusitishwa kwa mradi huo huenda kumesababishwa na kufujwa kwa fedha na kutaka idara ya upelelezi DCI na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuchunguza swala hilo. Aidha, wanaongeza kuwa kutokamilishwa kwa daraja hilo kunaweka hatarini mifugo wao na maisha yao. We, the undersigned and humble residents of Bomet County, Chepalungu Sub-County, Chebunya Ward, Kabos and Village, wish to petition county government of Bomet on the construction of NAK Bridge. The project connects many parts of the area, such as Kosha, Jelalaibe, Kapkulumben, Borosten, Kaboson Trading Center, Kaboson, Kamunkil Dispensary, Kaboson Pastor School, among others. The project was allocated to the budget 2020-2021 financial year. Public participation was done, but the allocation of the project funds has remained undisclosed until now. Tender notice was given, as I have read before, on February 2020. Through the county executive and the chief officer of Department of Public Works, Roads, Public Works and Transport of County Government of Bomet. The contractor commenced the work on April 2021, and within 2 weeks, the project stopped. We don't know why. The project just stopped. During process of creation of the new bridge, the existing one was damaged or destroyed by running water since the soil eruption occurred. This process has caused the residents to mend it. In fact, we mend it as ourselves. We remove our money to mend the existing bridge. Tukisalia katika eneo lilo hilo la bonde la ufa, ni kwamba mashindano ya gofu yanayodhaminiwa na shirika la The Standard kwa jina Standard County Golf Classic yameng'oa nanga katika mji wa Eldoret. Mashindano hayo yanalenga kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Hebu sasa tuungane naye mwanahabari wetu Willy Lusiga anayefuatilia mashindano hayo. Naam, asante sana Yeri. Ni awamu ya pili ya mashindano haya ya gofu almaarufu The Standard County Golf Series ambayo yanafanyika katika mandhari haya ya mji wa Eldoret, hususan katika eneo hili la Eldoret Sports Club, ambapo zaidi ya wacheza gofu 80 watakuwa wanamenyana kuweza kuibuka mshindi katika mashindano haya ambayo yameweza kupewa dhima kubwa kwamba yanaendeleza masuala ya kuweza kuhifadhi mazingira, hususan kwa lugha ya Kiingereza tukisema on course for greener course, yani kucheza gofu kwa minajili ya kuweza kuhifadhi mazingira, ambapo tumeona taifa nzima pamoja na jumuiya ya dunia kwa ujumla ikiweza kupigania sana kuweza kuhifadhi mazingira, na kando na hayo kutumia michezo kama kielelezo kikubwa. Kwa hivyo kuna wachezaji tofauti wa gofu ambao wamekuwa wamejenga kambi hapa tangia asubuhi mida saa 1:30, ambapo gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Alex Togos ndio alikuwa wa kwanza kuweza kushuka dimbani na kuweza kumenyana na wapinzani wake watatu, na wamekuwa wakiweza kucheza kwa awamu hadi kwa sasa ambapo mashindano haya yanaendelea. Kwa hivyo tunatarajia mwisho wa siku tutaweza kufahamu kwa undani labda ni nani atakayeibuka mshindi. Lakini kando na hayo, acha nizungumze na baadhi ya washikadau. Karibu sana Laban. Welcome to KTN News. People asking questions, why Standard, why today, why golf?
That's a big question, Lucy. Everyone is actually posing. You know, why would we leave Nairobi, travel all the way to come to Eldoret? I think this is a way that the Standard Group is reaching out to our customers, our clientele, our stakeholders deep in the rift to actually speak to them and hear, you know, some of their concerns they'll actually have, and also promoting our business as well and getting to them. And the presence, you know, of our CEO here as well is a clear testament that we are listening to our, you know, our viewers, our readers, our listeners, to actually interact with them closely. And I think no better way than sports. And rightfully, as you say, of course, on course for a greener cause, in line with, you know, the discussions that are going to take place in Glasgow later on this next month, that is. So we're happy as Standard Group to be here to sponsor, of course, and thanks to Eldoret Club and Eka Hotel for hosting us. Yeah. So what should people expect at the end of the day? Because we have many competitors here today. There are more than 80. Which is actually shocking, Lisige, because you'd actually expect that, you know, based on, you know, the COVID-19 restrictions, perhaps maybe most people will not really want to come out and play. But we have actually learned that most, if not many, of the over 80 participants come in also from the neighboring clubs. We've actually earlier spoke to Nicholas Siotom, who's our head of talent, and he actually said that, you know, we've had golfers as well, all the way from Nakuru traveling all the way to Nairobi to actually participate, from also the neighboring clubs, that is, in Western. So for us, it's a big thing, and it actually shows that the interest is growing. And also the fact that, you know, Standard Group was part of this, then they actually came out strongly, and it's good support as well to the brand and also to the company at large. And people will ask, this is a town that we know is a home of champions for athletes, but now it's golf. Do you think blending these different kind of sports has much power? Indeed. So this is actually more of day 2 of our interest and, of course, activities here. Yesterday, of course, you remember we had the presentation of awards to the winners of the Eldoret Shooting Marathon. That was for 2020. So we're not just saying it's only golf, but it's actually going in line with our commitment as a home of sports and going deeper and actually cementing our relationship, especially with the players, with the runners as well. So this is actually a very good opportunity. And somebody actually just mentioned that if you look at for instance, the Eldoret City Marathon is actually a launch pad of you know, the runners into the world stage. So who knows, even with the Standard Group Golf County Classic program, this will also provide an opportunity for other golfers to showcase themselves and also present them for big opportunities. So maybe what is your parting shot for golfers out there who are following this kind of tournament seriously and with more importance to them? I mean, get into our brands, get online, into our digital platforms, on our papers, on our television, our radio platforms. We'll be sharing the program over the next counties that we're going to visit. But even more than that is really to interact closely with our products. We are a company that listens, would thrive on feedback. And as you can see, it's really an opportunity to just have that feedback in a very relaxed setting as well. So if you're a player, please get out there. I mean, personally, of course, everyone would want to be on the golf course, and it will be a good opportunity to interact and share as well. Thank you so much. Just as you can see, I don't know if your camera can actually pan. That's our CEO who's actually coming in for his last tee off. So as last, you know, putting that is. So it shows as well that even as we're getting towards the end of the day, there's been a lot of conversation, there's been a lot of learnings that is on the golf course. And thanks for being here. Thank you so much, Laban. Huyo ni Laban ambaye tunafanya kazi pamoja, akiwa msimamizi wa masuala ya mustakabali katika shirika la Standard, akigusia kwa undani jinsi mashindano haya ya awamu ya pili ya mashindano ya The Standard Golf Course ambayo yanafanyika katika mji wa Eldoret, ikiwa ni awamu ya mwaka 2021 hadi mwaka 2022 yanavyokamilika leo katika mji huu wa Eldoret, ambapo baadhi ya washikadau mbalimbali katika mchezo wa gofu wamekuwa wakiweza kukongamana hapa, ikiwemo msimamizi wa masuala ya shirika la Standard ambaye ni CEO kwa jina Orlando Liomo, ambaye ni baadhi ya wale ambao wamekuwa na shindana tangia asubuhi. Kumekuwa na washikadau mbalimbali katika sekta hii Yeri, pamoja na watazamaji wetu. Kumekuwepo na gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos, ambaye ni shabiki mkubwa pia na mchezaji wa gofu, ambaye aliweza kuanzisha mashindano haya asubuhi ilipoweza kuwadia saa 1:30, na itakuwa inaendelea hivyo hadi mwisho wa siku, ambapo tutaweza kufahamu kwa undani labda ni nani ambaye atakuwa naibuka mshindi. Jina langu ni Willy Lusige, nikiripotia kutoka mji wa Eldoret. Nimejaribu kidogo, lakini gofu nadhani bado sijaweza kufikia. Asanteni sana Yeri.
Shukrani sana Willy Lusige kwa taarifa hiyo. Umejaribu lakini umeshindwa, usijali. Kila kitu kina mwanzo wake, kujifunza, na ndivyo unaweza na wewe kushika hilo rungu la gofu. Tuachane na hayo sasa hivi, tuangalie taarifa ya tanzia ambapo mwanariadha chipukizi Agnes TIROP aliyepatikana akiwa ameuawa nyumbani kwake eneo la Iten amezikwa leo nyumbani kwao eneo la Mosoriot, kaunti ya Nandi, kwenye hafla iliyojawa na majonzi. Walihudhuria wakitoa wito wa uchunguzi wa haraka kufuatia kifo chake ili kuipatia familia yake haki. A 10-kilometer world record in Germany just 2 weeks ago. So you can see the way we are very sad about the loss of this young athlete, a real shujaa. A real shujaa. And not only in that, in running, she has also done a lot of very quiet investments of her own in this general area here. I want to request us, the people of Kalenjin here, people of Nandi County, Elgeyo Marakwet, when you are discussing issues in Senate there and Parliament, discuss things concerning the state of the athletes. I really request that these are people, these are the national heroes, people who have given us a name. Live about only Kenya, but the Kalenjin is our pride. Our pride is athletics. Agree as a country, the way we give FKF contract, we must give our athletics coaches, ndio hakikishe they are training the future stars that we have. Na mwisho niliona President Uhuru Kenyatta hata hakumention jina Agnes when the whole world is mentioned. I expect that the least the government should have done to our slain sister is to give her head of state commendation posthumously. Hata jisikia serikali hata wajapea zawadi ile kama mtu ya Kiteri alipanga laini tu na kupiga kura akapewa head of state commendation. Mtu mwenye ameshindia medali Kenya hii mbona asipewe head of state commendation? So the entire sporting fraternity in the Republic of Kenya and globally, mimi nasema pole tukiwa hapa nyumbani. Kifo cha Agnes kilitupata kwa mshtuko sisi wote. Na siku ya leo nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ameshikilia familia hii, kwa sababu ile wakati mambo haya yalitokea na tukakuja hapa nyumbani, uchungu ulikuwa mwingi sana. Mafisi wanategea sana kuumiza wakimbiaji wetu. Hawa mafisi wanakuja kwa njia tofauti tofauti. And they usually go for both male and female athletes. But our female athletes are the most vulnerable. And I think this life of Agnes, na hii yenye imefanyikia Agnes, should be a wake-up call for all of us insofar as gender-based violence is concerned. Mambo ya kuua watu na kuumiza watu kwa sababu ya mahusiano na wale ambao tunawatrust most kwa nyumba zetu is now a proper national crisis. Mungu aeleze pema palipo na wema roho yake Agnes TIROP, na tunazidi kuitakia familia yake subra wakati huu anapopitia kipindi hiki kigumu. Kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha mbio ya KTN. Majaliwa hupangwa na Mungu na kutujalia kufika hapa. Tujalie tena kesho tufanye zaidi ya leo. Jina langu ni Suleiman Yeri na kutakia alasiri njema.